Well, now, away from the politics, Nakuru County government is engaging the Kenya Wildlife Service, commonly known as KWS, to release over 300 fishing boats that were confiscated while illegally fishing in Lake Nakuru last year. The county is seeking an out-of-court settlement and have the boats and engines released to the fishermen for entering a protected area. Kadzo Jeffwa now reports. Last year, tens of fishermen from Lake Naivasha were arrested after they were caught illegally fishing in Lake Nakuru. Following their arraignment in court, their boats were held indefinitely. According to Nakuru Governor Lee Kinyanjui, the continued confinement of the boats was a major blow to the fishermen and their families. Nataka kuhakikishia tumebakisha tu kidogo to have all those boats released. Tunaelewana? Kwa sababu boti ilifanya makosa. Na wale hata walienda huko Nakuru kutafuta samaki, walienda huko ili waweze kulisha watoto wao. Si kuiba, si wahalifu. They are not criminals. They are just Kenyans who are seeking bread for their families. Kinyanjui, who is seeking re-election through Jubilee ticket, said that plans were underway for the construction of a waterfront in Lake Naivasha. He attributed the delay in multi-million project to recent rise in water levels, which affected planned project around the lake. Tukitaka kutengeneza kitu inaitwa waterfront hapa Naivasha. Unajua waterfront ni nini? Tununue eka karibu 200 ya shamba, alafu tuweke benches, tupande miti, mali beach, watu wote ambao wanaweza wakakuja. Lakini tumekuwa na shida kubwa kwa sababu sasa hapa lake ilianza kwenda juu. Mahali hata ni Mungu alisaidia. Kama tungekuwa tumetengeneza, tungekuwa chini ya maji sisi wote. Si ndio? Kwa sababu lake inafanya nini? Inakuja juu. Lakini tungetaka wale wamepata nafasi ya kwenda Mombasa, mnajua vile ninamaanisha. Pahali ambapo kunaweza kuwa na vibanda na nini huko, na pahali kunaweza kuwa na meeting kama hii tunakutana kwa beach, si kwa shamba ya mtu binafsi, bali ni ile ya county ama public land. Kwa hivyo hiyo mipango iko, lakini vile lake ilianza kwenda juu, tukaona heri tungoje itulie, manake unaweza tengeneza na siku yake ikuje iwe overtaken by the water. Lake Naivasha Network Group Secretary Grace Nyambura called on the governor to urgently intervene on the release of the boat, since the lake was the livelihood of hundreds of area residents and the continued holding of the boats was affecting many families. Tunaomba ya kwamba tumepitia mbinu nyingi na umetusaidia kutupatia Bwana Gishina. Bwana Gishina akatuelekeza kwa Bwana Kiogora CEO Environment. Lakini kuna kitu moja imebaki ambayo ningeomba hata kama mkutano haijaisha, najua utaifanya, kupigia Director General wa KWS. Kadzo Jeffwa, Look Up TV.